nonke ninayo but ngizawucela nje ukuthi ke uDP ngizocela usiculela umhobo wesizwe sivule lenhlanganiso amandla ngizocela siphakame ke sivule umhobo wesizwe. Siyabulela bonke abothula umnqwazi sicela abanxiba umnqwazi xa bebayothule ngakumbi tata hayi omama sizocula i-national anthem abo baphange emva mabayithothise ingxolo ezibengena imfutshane le mic sithini masiqaleni ukucula i-national anthem. Nkosi sikelele Afrika maluphakamise uphondo lwayo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo murena buluka sitshaba sa Yesu ufedise dintwale matswenye usibuluke sitshaba sa Yesu sitshaba sa South Africa deep blue fanon seyemel deep defanon sie Woron sie vergebertes var die kranse antworten sounds the call to come together and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa. Thank you. Thank you.
ngiyayithula ke ngokusemthethweni ngiyibeka phakathi kwendlu ukuthi ke sibuye siyibheka kuzothi makufika ke ixesha elifanele siyamukele ukuthi iyona kunama document akhona okuyi state of the nation ne state of the organization nayo ngiyayethula. I'm tabling this document esizokwazi ukuthi sidiscuss ngemva kwesikhathi. Ke sizobe sisi-adopte-ke uma sekufika ixesha lazo. Okwangoku ngizawuthethela upresident we-organization uGeneral Bantolo Misa ukuba azosinika umlayezo wosuku kule congress. Stoxa matyala, stoxa izinto khanime. Bambi ngathi lesithi bashini noikantoni na ingamagwala hoye ngwasadubulisa bam hachoka mnandi hoye hachoka mnandi hoye ngwasadubulisa bam noikantoni na ingamagwala hoye ngwasadubulisa bam hachoka mnandi hachoka mnandi hachoka mnandi umomisa hoyengwa satubulisa hachoka andiniva makabani hoyenga satubulisa yeah, hoyengwa satubulisa wachoka mnandi nansa zandleni hoyengwa satubulisa hoyengwa satubulisa hoyengwa satubulisa
Amandla ayihlala phansi bamba umthetho. Now uthokase nigqibile uthetha. Apha kuthetha umuntu abemnye ngexesha. Fana napha kuthi eParliament awuphakame nje ukutyhale nje. Amandla! Phansi ngamasela phansi! Mawubuye uMzantsi Afrika wethu esiwuthandayo emaseleni. Mawubuye! Sekela Mongameli, Secretary General, Mr. Bongani Msomi, UDM National Treasurer, Umama Unontenja, the outgoing interim UDM members, ladies and gentlemen, welcome to the Eastern Cape Provincial Congress of the United Democratic Movement. Sithethe, ndicela ke sinike imbeko ngoba siphakame sithule sizonika imbeko kumalungu e-UDM athe asishiya kule minyaka idluleyo namanye aquka inkokheli beziphambili ebethwa iCovid. Ake siphakame ke singangxoli sithule nje cwaka. Enkosi. I wish to thank the entire team who worked so hard to arrange this. Without your dedication, the event would not have been possible. A special word of thanks goes to the municipal coordinating committees, that is MCC, for overseeing the launches of the branches in various municipalities across the Eastern Cape. We were supposed to host this Congress, including our National Congress, in 2020. But due to COVID-19 pandemic, we had to postpone them. I wish us at this time to make sure ukuthi xa sihleli apha singabalibali abantu abathe bacontributor besakha lenhlangano baze basishiya endleleni ngenxa yale COVID njengoba besenitshilo. Now that the COVID-19 regulations have been lifted, we have made up for lost ground with branch launches, and we have much to discuss at this Provincial Congress. We thank you, the delegates and branch representatives, for making the time and effort to be here today. We must claim our victories. The United Democratic Movement has batted on the wicket of anti-corruption and the ethics of good governance since its inception. We now see how the Zondo Commission has vindicated our position. The UDM was instrumental in agitating for the abolishing of the immoral floor crossing legislation,
which is no longer on our statute books. We succeeded in having the Independent Electoral Commission's former chief electoral officer resign because of an irregular lease agreement she organized. We were part of legal action taken to preserve and promote, or rather, and protect the former public protector, Thuli Madonsela's report on state capture. Indeed, you will recall how when she tackled the powers that be, that she was called a counter-revolutionary and a CIA agent. We did our part, together with other South Africans, in forcing former President Jacob Zuma to vacate his office, specifically taking the matter of the secret ballot to the ConCourt. The UDM exposed corruption on a number of occasions. SWES at the Public Investment Corporation, that is PIC, amounting to billions of rands. This directly led to the establishment of the MTHATHA Commission of Inquiry, which has vindicated us once more. The UDM president, rather the UDM deputy president, Nabayomzi Kwangwa's African Parliamentarians Association for Human Rights, have been doing sterling work across the globe. Regarding our unceasing concern, we have been advocating for teachers, correctional services employees, and on the sitters, as well as the bevy of individuals. Students may find some of these correspondences on the UDM's website at www.udm.org.za. South Africa started to slide down the slippery slope of corruption practices as early as 1998, with the corruption around Sarafina II, and all has been going downhill since. The original agenda, that is the goal of improving the lives of all South Africans, has long been forgotten by the ruling party elite, or ruling party. At the moment, the electricity crisis is engulfing South Africa. Unemployment and crime has escalated, and the misuse of state resources through corruption practices have grown. Those that are contesting the ruling party's elections this year still have a lot to answer, for as their unethical conduct is a stain on this country. Thank you. I'll make a phone. Yeah, ke phone le mamela. Here. Dala lama silent khwazi zababandle okuphelwa ngamandla nxaniwe. The July 22, 2021 mayhem in KwaZulu-Natal and Gauteng that cost billions in damages and the death of 354 people is also most worrying. This was the ultimate price to be paid for the ruling party's infighting, and still there are no prosecutions. Ndithi ngamazwi akhethekileyo nambalwa
Siyabulela into okokuba niye nazidina neza apha. Ilizwi lombulelo liya kubantu aba-organize le nkomfa ibe ikulomgangatho ikuwo. Siyayiqonda yona imeko ye-weather isibethile kuba kaloku ngoku kwenye indawo kube kumanzi kodwa ke nide nafika. Siyanamkela ke kule nhlangano. Siphinde ke sisithi i-UDM kufanele into okokuba iziqhayise ngento eyenzileyo. Ndichazile into okokuba i-UDM yayiyiyo yayikhokhele isithi lo mthetho we-floor crossing mawuhambe. Sithetha nani njengoku awusekho emthethweni wesuka. Yayikwa ile UDM eyathi ku-IEC lo ukhokhele apha wenze into erongo makagoduke samkhombe gate wahamba. Ikwa i-UDM ethe pha eParlamente no asikwazi into okokuba singavotela ukhupha sifaka umongameli simvotela secretly. Xa emoshile singavunyelwa simkhuphe sivote secretly. Sayiwina e-court law case leyo, constitutional court. Qhubelani lo mbutho wenu. Ikwa i-UDM ethe yaxela into ba imali yabasebenzi i-pensions zabo iyaphela kwa-PIC. Imali ityiwa yile genge ikhoyo isebenzisa i-PIC as a piggy bank yabo. Kanti wena kawufuna i-loans kuthiwa yeko Standard Bank uyeko Absa. Bona bazizikhulu bavula amashishini beyothatha imali yabasebenzi bakarhulumente. Sathi makube khona uphando yileka kusithwa ngumphathi commission. Andithi wesiswelekelwe ngamalungu amanintsi ngexesha le-COVID. Ingakumbi inkokheli ezinintsi apha kuthi. Sithi ke bebengangathi kanti apho bakhoyo basijongile basinike umkhombandlela. Masizapha ke ngokwephondweni. The Eastern Cape lags behind in so many areas. This has become a forgotten province. It, for instance, used to be a fountain of education in this country, and today the Eastern Cape's matric results paints a dire picture of the quality of education in this province. The infrastructure of the former homelands and the townships were never brought up to par and integrated. Plans for development were never implemented. So many of our roads have become impassable. The idea of high-speed all-roll connecting the people to the cities is a far-flung dream. The Eastern Cape has become an island. Murder and violent crimes are on the uptake, and specifically stock theft is out of control. You might say to me, so what, Mr. Olomesa? Ndithi, eliphondo kuthiwa yi-Eastern Cape lilityelwe. Ngexesha le-struggle bafana bam bancinci ekukhokhele inkokheli zalapha. Ikwayiyo nalelo xesha bendiphethe apha ndizibeke ngenkani ke phofu makwedini ngelo xesha. Sakwazi ukusebenzisana nemibutho elwela inkululeko. Ndajikeleza yonke le region. Ndisithi yeyi masiyeni kuMzantsi Afrika okukhululekayo. Sicinga uba noko izinto phaya zawuhamba kakuhle. Asinayigxeka irhulumente okhoyo, zikhona izinto esinozikhomba. Sithi ngokungena kwabo satsho sayibona into ethile. But xa sawuthetha nge-education sithi asinamigodi kweli phondo. Imgodi wethu ibisoloko iyimfundo.
wonke umuntu wase-South Africa bethunyelwa bazofunda. Ndingaqala ko-Fort Hare, ko-Lovedale, ko-St. John's College, Jongilizwe College, you name them. So abo bantu ke ngoku abasetyenziswa bahleli nje. Siyaxakwa ke into yokuba ngoku xa kuthiwa ke ngoku kwabiwa ikeyiki, sibe kanti sihamba ezindleleni zezingqondorha nezibonayo. Zezi zibangela uba nizofika late namhlanje kuba lokhu kuyanetha. Akho nenye into abayenzayo, ngaba ngajonga nezi highways zibheka ko-Coffee Bay nako-Flagstaff njalo njalo, zii-potholes. Uphinde uye kwi-project zofakwa kwamanzi angene ezilalini, zafakwa ezinye ompompi abaphume manzi. Sithi le infrastructure yamaphondo, i-former homelands ke, apho Siskai, oKwaNdebele, oNtontoni, oTranskei, njalo njalo. La infrastructure ikadevelopwa idibane nala Mzantsi Afrika sasiwubona. Ifuneke into yoba xa sijikeleza ngoku sithethe nabantu sibafundise. Ndibalule nento yoba ii-townships nazo azika-integrate. Ungahamba ngoku eDuncan Village, Sono, iseyila Duncan Village sabantu babekhandaniswe kuyo. Uzibuze uba xa abantu bekhampeyina befuna ukuphatha eli lizwe, yintoni lekuca ukuba i-Eastern Cape yiyona ndawo ekuthiwa masiyisebenzise as voting cows, but xa kuthiwa makudilivarishwe awuboni kwanto. So nizayixoxa ke nifundise abantu aba bakuthi uthi jongani, votani ngolunye uhlobo. We must bargain kwenzela uba nathi sibonakale emephini. Asinawuproduce ii-leaders ezilwele inkululeko kodwa xa kufuneka kuncediswe abantu bazo babekwe emva ngokwabo bantu. Singonothwala impahlana, sigcwele ngapha eKapa emikhukhwini, sigcwele eGoli emikhukhwini, sigcwele ezimayini kuyadendwa. But xa befika apha umuntu akukho kwanto, namashishini ayekhona eranwa ngabantu babele ndawo be-Eastern Cape, hayi ngoku bathathwe ngabantu abangasingabazi nobabuya phi. So ithetha ukuthi ke ngoku ukhona ukurivesa kwemeko esiyibonayo. Now, so what, Mr. Holomisa? The UDM must approach traditional and faith leaders, as well as civil society, and ask them what their vision for the future of this province is. Vast tracts of land lie fallow in this province, and we wonder why we struggle with food security. The solution is right before our eyes. So much water runs through the rivers in this province, wasted into the sea. The Umzimvubu Water Project has been in the works for decades, and it has been nothing but stop and start and empty government promises since the beginning. The other task facing us in this province is that of climate change, a serious topic that must be discussed in depth. But something simple like the lack of waste management at municipal level, with garbage blocking storm drains, which in turn leads to flooding in our towns, needs to be addressed. Littering, the plastic flowers that festoon our landscape must become a topic of discussion. We must preserve the beauty of our landscape of the Eastern Cape, not only for ourselves, but for our tourist economy. The UDM must ensure that the human capital
of this province is better utilized. We must fight for a bigger slice of the cake to work towards a scenario where the backlogs and imbalances of the past, especially where infrastructure is concerned, are eradicated. Ndithi umuntu uzawubuza uba ke uyibekile ingxaki general kufama kuthweni. Ndithi phumani ni-UDM niye emakhosini. Yani kubantu becawe. Yani kwi-civil society. Wonke. Universities, students, everybody. Nibuze ba ikamva lale province lithini. That question. Sawuhlala kobu buxwayeba until when? Kanti bangaba ngosi nga-unitana. Si prioritize izinto. Sithi xa sithethayo whether ngu-ANC, ngu-PAC, ngu-UDM uyintoni. Into esidibanisayo into yoba iphondo lethu malifane namanye amaphondo. Asingabonga ukusinanazela apha esithubeni. Kuba ngoku singenzelwa imisebenzi apha. Ngapha kudala segits tatuma ugidigidi uzawungqina egcuwa. Kwakuthi ngo-3 o'clock nge-afternoon kutshintsha ishift ibingene ekuseni 43 to 45,000 yabantu bephuma ezifactory pha bangena ke abasona sibomvane masela bazivala ezo factory namhlanje akuqeshwa kuphangela. Ndithi ke ngoko ke kuzawufuneka into yokuba eliphondo sizikise kakuhle ucinga. Masithi xa sibeka imessage iklibe clear kulo uphethe ilizwe noba ngubani na. Sikayazi okwangoku ukuba kuphethe kwawuphatha bani. But uba singaze kwenziwe imistake. Kwenziwe nje imistake. Kuthiwa i-UDM ikurhulumente kweliphondo. Uzawubona. Xalela. Izinto thina abanye bethu sithetha ngamava. Safika apha kukho ubugxwayiba abantu besitya imali. Sabakhombegating. Salungiselela abantu kwaphucukwa kwamnandi kwahlaliwe. Namhlanje awukwazi nokuvula ifestile ukuthi ungene fresh air because woyika icrime iphezulu. Inkomo zithathwa nje kuthiwa hey phuma ubuyafuna. Sizozithatha siyaphuma kuyabiwa. Ukho urhulumente kulonto? Phansi ngorhulumente wamasela phansi. Masiyeke ngoku ekubeni le future sithetha ngayo izawuba njani. The tripartite alliance, as we know it, has failed this country. ANC, COSATU and SACP. The people cannot trust the so-called self-correcting nature of the ruling party. History has taught us too well. They have no redeeming qualities left. They have failed to protect the citizens of this country from the hyenas who raided this country's coffers. Most of those who are vying for power in the ruling party have all been tainted by the Bosasa scandals and many others. Let them keep their million members. Our job is to educate the people of South Africa to become wiser voters. The theme for our work from now on, right up to 2024 and beyond, is let's win South Africa back from the state captures. I repeat, Landelan, let's win South Africa. Malibuye ilizwe lethu emaseleni libuyele kubanikazi balo. I can think of the no let better theme when convincing South Africans of our new approach. We must stop mincing our words. State capture
was perpetrated by the ruling party. Finish and clear. Akho mntu ongomnye onomkhomba ngale ndlela nale nhlupheko sikuyo. Ngabo kaloku abantu abathe bakhupha billions of rands and trillions. Bayitya le mali ityiwe kwi-corruption ngabo. Yile ibifanele uba ilungisa indlela. Yile ibifanele uba ilungisa oDuncan village. Uthi useza phaa usiya kula township. Ungena kwakho uzibuza uba baphefumla njani abantu bale ndawo because kukho umanzi amnyama man Scott, I hope ngake uyocampaigna kakuhle kula area yakho uthethe into ezi-right. Ngaboleqeka nje apha enansikeni isithubeni. One thing we need to change is the composition of Independent Electoral Commission from a body full of comrades to one that is in fact independent. Let us not kid ourselves. I know these people. We worked together before 1994. Besingama comrades sonke. Wo ndiyabawuthuka ndithi nawe ukuconduct elections. Nawu lapha ndizakuthemba kanjani man. Iphinde presiding officers ibe ngabantu itishala zabo ezikukhosathu. So uba ngaba sawuphinda sivumele lento hayi sawuhlala another 27 years phansi kwabo. As I've said earlier, the tripartite alliance is a dismal failure. We must discuss the idea of a new alliance. Mameleke ngoku. One that can work towards establishing a new movement which can fulfill the pre-1994 promises and that understands the mandate of the Constitution and the Bill of Rights of this country. One of the aims of the new alliance must be the implementation of Mphathi and Zondo Commission's findings, because they will not be seen through by the current powers that be. Ndithi apha aba baphetheyo bafelishile by alliance, tripartite alliance. I-South Africans gogo zine chance yoba ziphinde zenze enye alliance eyawuthi ibe strongo. Xa siyenza lo movement leyo ayitshiwo uba kuzawudisbhandwa i-UDM okanye intuntuni. Sinako uba abo bayifunayo singene phaya umuntu ephethe isumbrella sakhe okanye ilogo yakhe bathi sisithi sizokwakha i-movement ezawuthini isave uMzantsi Afrika, because asizusoko sikhala umbane umkile yenye yezinto ekufuna sibakhombe egeyithini ngayo, because lo mbane lona sosinengxaki ngawo nje. Sesinengxaki ngombane nje, yazini laa nto yayivezwe kwayile UDM ethi Chancellor House uyikampani ye-ANC ungene in partnership no Hitachi onikwe i-contract yolungisa umbane wase-South Africa. Sathi sakuyi-expose safaka i-pressure baphuma uChancellor House, but uphuma kwakho uChancellor House umke nesixamali esingapha ko-6 billion kuba lo ngoku had to athengwe out. It's the same thing laa nto yenzeke kuBosasa. Kwavulwa inkampani yothatha abantu bangaphakathi bangaphandle imali bathathi bakhupha. Laa mali yile ibirana osiyayinqoba rallies, yile ibibhatalela cereal kwiikhampeyini zabo 500,000. Namhlanje nosixelela uba usafuna uphathwa ngala masela. Make singene ke kumcimbi we-coalition. Enqimbani awubukela nani ba uqhuba njani. There seems to be an emerging consensus that there will be no outright winner of the 2024 national and provincial elections. This must not be read as a negative,
but rather as a positive outcome of a flourishing democracy. This outcome would promote checks and balances that are needed in South Africa, given the current corruption that we are experiencing due to current one-party dominance in national, provincial, even at local government in some areas. Of course, the phenomenon of coalition governments in South Africa is not new. The first democratic government post-1994 was indeed an example of coalition government. That is the Government of National Unity, GNU. Namdandabelwe pha, kodwa manje bengu-deputy we-Department Ministry of Environment and Tourism. Uze kubekho le mthetho ubonayo umtsha we-environment. Lo ulawula South Africa today. Wawukhokhelwe ngulo laba phambi kwenu. Now, the difference between the Government of National Unity and all coalitions thereafter is that it had been regulated, whilst others had no regulatory mechanism and were therefore managed loosely. Yiyo le nto umane kubona kukhwitshwa nakodaka kulono kwanto zikaloka lento zoluxolo phaya ebhayi ko-Nelson Mandela eRhawutini, but ke ndihamba ndiniqhobele izandla Nelson Mandela nisebenzile makodeni. Nina baphethe isitshixo pha. Siyabulela. The difference between the GNU, therefore using the GNU as an example, future coalition governments must be regulated along the lines of 1993 Constitution. Given the experience gained, as well as learning from other countries where coalition governments flourish, we can agree on a practical and regulated system of governance. Sithi ngokubona kwepolitiko siyazi babona into ethi le iphetheyo ipati ngathi ingangalenzi ixesha ngo-2024 ngenxa yendlela abalawula ngayo abantu base-South Africa babaphethe kakubi. Therefore kusenokwenzeka ke ngokuba kungabikho party eyawuthi wine ngesininzi yodwa. Iyawusinceda ke loo nto kuba i-constitution yalapha ipromota kakade into magadwane i-checks and balances. Therefore ke nathi si-UDM kufuneka siyixoxe le nto, kodwa uze ibe right sicinga uba ii-coalitions ezi mazibe bufanarha nalaa mthetho wawenziwe we-GNU, i-Government of National Unity, zireguleyithwe ukwenzela into yoba kungaske kumoshwe umntu enze yakhe into noba kanjani. Ndibuye ke ndize kuni ke ngoku efaka uswazi kancinci. To the new leadership of the province that will be elected this weekend, I wish you the best of luck with your task ahead. The period in which you are entering your leadership is certainly exciting yet challenging. As we approach the 2024 national and provincial elections, it will be incumbent upon you to spread the word of the UDM to all the corners of the Eastern Cape. You have the responsibility to change the political landscape of Bisho come 2024. Good luck with your task. Let's make the Eastern Cape red, green, and gold. Today we tabled a discussion document Apogoni called Let's Win South Africa Back from the State Captures. That will take us to our National Congress in April 2024. Let's win South Africa back from the state capturers. Therein, we have highlighted in this document
various policy issues to which you need to apply your minds today and up to April 2024. To April 2023, sorry, not 2024. For instance, we are facing the scourge of mass, no. 24 is correct, that's the year for the election. Therein, we have highlighted various policy issues to which you need to apply your minds today and up to 2024, because the manifesto is our niqalisa ngokuyixoxa nizayixoxa kwi-National Congress siyongena ngayo phi ku-2024. So ningacingi bafama lo document nizawuthi xa nifikile lapha nizenze la mfo wasephalaphala niyifake phansi komatrasi kufuna niyifunde niziqhelanise nayo. For instance, we are facing the scourge of mass shootings of children as well as rape and murder of women. Our people live in constant anxiety, and it is one of the factors that scare away investors. It is of no use to have an excellent Bill of Rights and sound laws if these legislations are not honored, regulated, and executed. I wish you full, fruitful deliberations, and may the UDM be the winner of this Congress. Nithi bantu bakuthi nina zinkokheli nizawukhokhela eliphondo. Niyazi into bakufuneka kubekho umahluko. Ninento yokugcwalisa amahholo sokonyula inkokheli. Nawugqiba ningaziboni on the ground. So namhlanje inikwa ithuba lento yokuba discuss issues ne-policy document siyi-guide siyibekile ezawuthatha siyoma ngo-2024 and beyond. But into ebalulekileyo kuba besure uba i-report back mechanism iclear uba i-PEC lizawungena inethathe isigqibo sokwenza umsebenzi makube khona i-deadlines. Kuthiwe ngedate ethile sisebenza kwi-region ethile, ngedate ethile sisebenza kwi-region ethile, i-progress ihamba kanjani, and so on and so on. And okwesibini asithethi nje kuphela ngalomlomo umpaku, but siyaphaya siye kumuntu ongumuntu wecawe sithi bayaphi othuthu bakudala kusonakala nje. Bayaphi otshikane bakudala kusonakala nje. Kuthena babefundisa ngathi nabo sebexwayisiwe nje bathula ilizwe lisonakala. Okanye mhlawumbi bawuyika ngathi bangasikwa, no, icawe. Amakhosi ngamakhosi, civil society. But ufuneka siye ne-message clear PEC. So sithi ke kune umsebenzi enizawuthi niwenze mkhulu. Okugqibela ke silapha ngozokonyula inkokhelo ezintsha. Asazani oqala. Because abantu abaninzi bebekhokhela i-UDM njengoba benitshilo. Abasekho, abanye beseparlament, abanye bephi ngezinto ze-COVID ke benitshilo. Ngoku kufuneka nisiqiniseke nina nilapha. Ningenzi lento siyibona kwezinye parties. Benisicela ngesilate, kwesilate esiwinileyo ufumanise uba hayi man, oqongqothwane bodwa aba. Abazicela. Osikhokhela njani? Ujonge ngabo uthi hayi man asindawo apha. Okanye mhlawumbe ufumanise uba no man, ezi genge ezizilate ezinintsi okanye ucontest abantu abayi-3 or 4. Ubani ustrongo kwela cala? Ubani ustrongo pha? Why bangezinkokheli zithi zifuna ukukhokhela thina singake zithi yemadoda kake niyobhunga mani nize neteam estrong. Right yethu leya nithi amandla phansi kamasela phansi.
Yes. Closed session, academic. All right. Then sizozincokolela. Amandla. Amandla. Viva UDM, viva. Viva bantu bonke holomisa, viva. Phansi ngamasela, phansi. Phansi ngamatutu, phansi. Phansi ngamaqotha qikili, phansi. Phansi ngohlohle sakhe nomaqhanqa, phansi. Le session ke ngosingena kuyo mhlekazi wami omhle. Sibulele uqala kakhulu. Ivaliwe ngokulena yeyethu sizawuthi apha sishuka uximiba yethu ngokwethu. Sifuna ke ngokuthatha elixesha sikubulele kakhulu ngothando lwakho. Nokuba khona kwenu apha. Sizawuzibukela ke indaba madoda sijonga ukuthi nisebenzisile na. Anisifotanga nje no, but thank you very much to you colleagues. Into esawuyenza ke ngomaqabane sizawuqala ixesha lokuthi sidiscuss ke ngoku. Sidiscussa apha i-state of the nation. In fact, le ntetho ethulwe ngumongameli ichaphazele izinto ezimbini ezibalulekileyo ngakumbi. Si-state of the nation ne-state of the organization. Okwethu ke ngoku ba siyixoxe le ntetho kaloku yothulwe ngumongameli. Ukuze nathi sibeke yethu into esiyivayo sizokwazi ukuthi kwezi zinto zikhankanywe apha thina sibona njani. Sinemibuzo ethini ukuze sicaceleke. Siyabulela. Sabona. Masichana. Bendizawucebisa ke uba noko kaloku sihamba nabantu abadala. Inoba neswekile. Thanda unyuka. And kasina ambulance abaphandle. Azange saba nazo ezo zinto ezo nasi. Uyayibona nayo UDM ayinayo namapolisa. Kwezinye iparties kudla ngoma ivan nezamapolisa. Singabantu abazithandayo nabayibuka into enhle. Now bendicela ke ngoku la muntu we logistics lo zawutyisa abantu uba ngaba ba ready basondeza imbiza zabo. Bendawucebisa ke into ba ukwenzela ba sibe ne control. Singabisaya siyotyela ententeni. Because asinzele ixesha lonto le. Izawungena ke packages. Once babe ready sizaw break but sitye lapha eholweni nayikona. But okwangoku singabe siqhubeleka ne debate yokuba uMzantsi Afrika nobona njani. Sisawugqiba sawungena ke kwi-party building. Sithethe zeparty. Sizawucela ke into ba kungahluka kunyuka. Sizama uhlala phansi apha kukho i-mics. Umuntu kayithetha uzayothetha pha kwi-mic. And ke sithetha ngembeko akho umuntu uzawungxolisa omnye apha. Asingosiyazi sonke. Bune France yakho uzoyikhuphela apha kuthi. Sizawuthula sithi khawume kancane mhlekazi ngathi ufuna ubethwa ngumoya kawuphumele phandle. Umuntu okhona umuntu ofuna uvolunteer ke kule debate ngelixesha silinde utyiso once bathi bavula pha besofa ukutya kwanjwa ngezi rows konke ude kuyogqitywa ezantsi but ongokusilindileyo masingene emxholweni into zakuthi mayiphakame ezivayo iye kwi-mic ukasemva kokutya. Now inyandeni nombhashe inyandeni nombhashe kuzawuthi ke xa sesigqiba utya siqale ngenyandeni iyo restart sigqibe iphinde ibuye xa igqibile kuphume umbhashe sebe restart abaninzi basembhashe but bezikhona ii-lines ebezishekile into asesaqonda uba sawubethwa kaloku imedia ine-deadlines into zakuthi right. Okay. Mandibulise kuqala njengene. Imake tata.
I-online leyes ningayivala ningapakisha into zenu because kaloku it's a closed session le ngoku. Switchani off into zenu nisebenzile ningagoduka nithini gqibile ngani ngoku andibi madoda kaloku bawubuya bawuxelelwa nini ya